Experiment number 10, design and testing of multi-cycle automation operation of double acting cylinder using electro pneumatic circuits with PLC. Here we activate the double acting cylinder using PLC diagram. Okay, here we are using electro pneumatic circuits with PLC. So PLC diagram, here inputs and outputs, we are giving power supply, 24 volt, then double acting cylinder, then 5/2 direction control valve with solenoid operated. Diagrams, so inputs and outputs. Okay, so inputs must start options, and then is normally open and normally closed contact utilize பண்ணிருக்கோம். Then output, so அதோட output வந்து டோட்டலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸோ எண்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரைட் எண்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்புட் எல்லாமே லெஃப்ட் எண்டில் லேடரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ ஒவ்வொரு போர்ஷன் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கேட் வைஸில் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம சர்க்யூட்ஸை கனெக்ட் பண்ணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ஆர் கேட் அண்டர் கேட் யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸோ அந்த ஆர்டரில் நம்ம சர்க்யூட்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சப்ளை கொடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் நமக்கு என்னென்னா, ஸோ அவுட்புட் வந்து solenoid 1 வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகேவா, solenoid 1 ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே ஸோ சிலிண்டர் 1ஓட 5/2 டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ அந்த லெஃப்ட் சைட் பொசிஷன்ஸ் வந்து அந்த ரைட் சைடில் புஷ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சிலிண்டர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பொசிஷன். ஓகேவா, எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அடுத்து வந்து பொசிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரிட்ராக்ஷன் பொசிஷன்ஸ். ஓகேவா, ஸ்ப்ரிங் ரிட்டர்னில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டர்ன் ஆயிரும். அதேமாதிரி solenoid 2ல் வந்து நமக்கு அவுட்புட் வரும்போது சிலிண்டர் 2ஓட 5/2 டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ்ஸ் வந்து ஆகும், ஸோ புஷ் ஆகும் ரைட் சைடில். ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகும், பவர் சப்ளை போய் என்ன ஆகும், சிலிண்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும். தென் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஆகும், அடுத்து ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு சிமுலேஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, ஓப்பன் ஆட்டோமேஷன் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர். Track the all components as per record. So double acting cylinder and 5/2 solenoid operated direction control valves. Then internal relays. So relay is identify the position of cylinder extension and retraction. Okay, copy and paste the same circuits. Then draw the ladder diagram as per given conditions. This is the input and the output of the ladder. So connect the input lines to the input old supply. Then output is solenoid. So solenoid 1 and solenoid 2. Okay, solenoid 1 is activate the cylinder 1.
solenoid 2 activate cylinder 2. ஓகே, ஸோ அதான் என்ன பண்ணுவோம், ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் ரிட்ராக்ஷன். ஸோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற பொசிஷன்ஸ். ஸோ எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து ரிமைன் பண்ணுறது வந்து நமக்கு ரிலேங்கிற யூனிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், ஸோ பொசிஷன் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ரிலே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். தென் வோல்டேஜ் சப்ளை 0 volt and so 24 volt. தென் பார்ட்ஸ் நேம் எல்லாம் டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ solenoid ஆக்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸோ இந்த பொசிஷன்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும், இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், ஸோ ப்ராசஸ் ஆகும், solenoid ஆக்டிவேட் ஆகும், தென் சிலிண்டர் ஆப்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.